Plant kingdom within 10 minutes. Fastest revision. Let's get start this video. Chudandi, system of classification 3 unte. Artificial, natural, phylogenetic. Artificial system of classification was given by Linnaeus. Natural system of classification given by Bentham and Hooker. See, what is artificial system of classification? It is mainly based on the morphological characters. Okay, it gave equal importance to vegetative as well as sexual characters. Okay na, like based on number of andrecium characters or gynoecium character. Okay, next, natural system of classification given by Bentham and Hooker. So this is mainly based on the sexual character. Okay, it gave more importance to the sexual character rather than the vegetative characters. Why? Because the vegetative characters, they are mostly affected by the environment. Next, coming to the phylogenetic system of classification, it is nothing but the evolutionary history of particular organism or which have the common ancestor. Okay, it includes numerical taxonomy, cytotaxonomy, chemotaxonomy. When we will use numerical taxonomy, cytotaxonomy and chemotaxonomy? When there is a no proper fossil evidence, when there is a no proper ancestor or no proper fossil evidence, we will use these three. Okay, they may ask this question. Next, numerical taxonomy, they will use computers, numbers and codes. Cytotaxonomy, they will use the cytological information like chromosome number, the structure and behavior. Coming to chemotaxonomy, they will use the chemical constituents. Okay, if you see in the NCERT, we have covered up to here. Okay, now coming to the algae. Before discussing about everything, see, I'll combine everything. I'll draw a flowchart kind of thing and I'll explain you. See here, usually there are gametes. There are male gamete, there is a female gamete. Okay, both are haploid in content. After fertilization, they will form the zygote. Okay, this is common. Next, zygote is a diploid in condition. Now, ikkada emuntadi? Ikkada there is a 2 chances anamata. 2 chances jarigi, it can be from the plant. Either mitosis can take place or either meiosis also can take place. If meiosis occur in the zygote, okay, it form directly plant. Okay, now if mitosis occur in the zygote, it results in the formation of embryo and after that followed by plant development. Here, embryo is formed like, so it is called as embryophyta. If directly by the meiosis plant is formed, it is called as thallophyta. Example for thallophyta, it is algae. Example of embryophyta, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. Okay, gametophyte forms gametes, sporophyte form spores. Spores form the gametophyte, gametophyte form the sporophyte. Like it is dependent and independent manner. Coming to the life cycle, algae, haploid life cycle, bryophyte, pteridophyte, haploid diplontic life cycle, gymnosperm, angiosperm, diploid life cycle. Algae, haploid life cycle. Okay, but with an exception, laminaria, ectocarpus, haplodiplontic, and coming to fucus, it is diplontic type of life cycle. Coming to main plant body, algae, gametophyte, bryophyte, gametophyte, pteridophyte, sporophyte, gymnosperm, angiosperm, they are also sporophyte only. Now coming to the photosynthesis. See, remember, ఇక్కడ ఒక ట్రిక్ చెప్తాను. Here is P, here is P. ఓకే, PP ఉంది కదా, సో ఇక్కడ మాత్రమే గ్యామెటోఫైట్ అండ్ స్పోరోఫైట్, ఇక్కడ మాత్రమే ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. పైనవి 2 గ్యామెటోఫైట్స్, కిందవి 2 స్పోరోఫైట్స్. ఓకే, ఇక్కడ మాత్రమే గ్యామెటోఫైట్ స్పోరోఫైట్ ఉంటుంది. పైనవి 2 గ్యామెటోఫైట్, కిందవి 2 స్పోరోఫైట్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ బ్రయోఫైట్ టెరిడోఫైట్లో చూస్తే కనుక ఇక్కడ స్పోరోఫైట్ ఉంటుంది కదా, రెండిట్లో కూడా స్పోరోఫైటే కదా ఉండేది. రెండిట్లో స్పోరోఫైట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది గ్యామెటోఫైట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ బ్రయోఫైట్లో ఏంది, గ్యామెటోఫైట్ కదా. సీ హియర్, ఐ సెడ్ మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ ఇన్ ద బ్రయోఫైట్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్యామెటోఫైట్, whereas in the pteridophyte it is sporophyte. బ్రయోఫైట్లో గ్యామెటోఫైట్ కాబట్టి మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ, ఈ బ్రయోఫైట్ అనేది ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద గ్యామెటోఫైట్. స్పోరోఫైట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది గ్యామెటోఫైట్. టెరిడోఫైట్లో ఆల్రెడీ స్పోరోఫైటే కదా మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ, ఇంకా గ్యామెటోఫైట్ మీద డిపెండ్ అయ్యే అవసరం లేదు. సో స్పోరోఫైట్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ ది గ్యామెటోఫైట్. రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, నౌ algae. Algae, it is thallophyta. Meiosis takes place and direct plant is developed. Bryophyte, okay, it is thallophyta. See, what is thallophyta? Thallophyta is nothing but having true, like having anything, root like, stem like, leaves like structure or anything. See here, root in algae, there is no root, no stem, no leaf, all are absent. In the bryophyte, root like, stem like, leaf like structure are present. Root like rhizoids, okay, like that. Pteridophyte, gymnosperm and angiosperm,
root, stems, leaves, everything. True roots are present, true stem is present, and true leaves are present. Coming to the algae needs water for fertilization. Bryophyte, pteridophyte, they needs water for the fertilization because there is no motile gametes. As motile gametes, flagella is present. As flagella is present, it is a motile, so it needs water for the fertilization. These three. Gymno and angio, no need of water because no motile gametes. Flagella is absent. How it can move in the water? No. The case, first time, they may ask, first time thallophyta algae, remaining all are embryophyta. First time embryo formed bryophyta. First time vascular system seen in pteridophyta. First time seed is seen in gymnosperm. Okay, fruit is seen in angiosperm. Okay, done. First time embryo, bryophyta, vascular cryptogames, pteridophyta, seed, gymnosperm, fruit, angiosperm. Okay, what are male and female sex organs in algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, and angiosperm? Okay, algae, antheridium, oogonium, bryophyta, antheridium, archegonium, pteridophyta, antheridium, archegonium, gymnosperm, pollen grain, archegonium. Okay, angiosperm, androecium, gynoecium. Like all are similar thing only, but we call with the different names, that's all. Now let's discuss the algae. Algae, chlorophyll bearing, autotrophic, largely aquatic, unicellular, and filamentous. Okay, association of algae, it will associate with fungi to form the lichen, with animal to form the sloth bear. Okay, see here, algae, there are three types of algae: green, brown, red. Okay, chlorophyceae, phaeophyceae, rhodophyceae. We will divide this and we will discuss each of this based on their habitat, cell wall, structure, flagella, pigments, stored food, reproduction, and gametes. See, gametes in this three, it may be isogamous or anisogamous or oogamous. See, here it may take extra time, so please listen. Isogamous ante indi iso matlab same size ఉన్న gametes ni what we called as isogamous. అంటే రెండు కూడా సేమ్ ఉండాలి, బోత్ సేమ్ రైనా. ఓకే, అనైసోగామస్ డిస్సిమిలర్, ఐసో సేమ్ అండ్ ఐసో డిఫరెంట్, డిస్సిమిలర్. ఓగామస్, సి, ఓగామస్ మీన్స్ male, it is small and motile because it should fertilize the ovum, right? Should be motile. Male, it is small and motile. Female, it is large and non-motile. Okay, male is a small and motile, female is a large and non-motile. So this is a oogamous condition. Now let's discuss each of this detailedly. See, green algae, brown algae, red algae. Habitat, only the green algae, it is mainly fresh water. It is green, right? It is so fresh, so it is mainly live in the fresh water. Remaining this both are marine water. Coming to this, mainly fresh, mainly marine. Okay, it may be in marine also, it may be in the fresh also, it may be fresh also. Mostly marine, rarely fresh, mostly fresh, rarely marine, and moist soil also. Cell wall, green algae, okay na, inside cellulose, outside pectin. Okay, inside cellulose, outside pectin. Next, brown algae, cellulose and algin. Red algae, cellulose, pectin, polysulfide ester. Green algae, unicellular, colonial, and filamentous. Brown algae, filamentous. Red algae also filamentous. Coming to most important thing, which is flagella. Green algae, brown algae, red algae. Green algae 2-8 equal apical. Brown algae 2 unequal lateral. See, green algae 2-8 equal apical. Brown algae 2 unequal lateral. Red algae absent only, flagella ne undadu. Pigments చూస్తే గనుక green algae, brown algae, red algae లో AAA is common. Next, B, C, D. Okay, AC, fucoxanthin, AD, phycoerythrin. Stored food, starch, mannitol laminaria, Floridian starch. Reproduction, vegetative similar, fragmentation. Asexual, this both zoospores if motile. Sexual reproduction, motile gametes. In here, see, flagella is absent in the red algae, so non-motile gamete also. Okay, asexual reproduction also, a planospores, which is also non-motile. Done. Yes, gametes, only oogamous. Okay, means what? Male is small and motile, female is large and non-motile. Done. Here,
if you see in the green algae, isogamous and isogamous oogamous, whereas in brown algae also isogamous and isogamous and oogamous. ఇక్కడ చూడండి ఐసోగామస్లో ఏం ఉంటుందంటే ఎగ్జాంపుల్ క్లెమిడోమోనాస్, యులోథ్రిక్స్ అండ్ స్పైరోగైరా. క్లెమిడోమోనాస్, యులోథ్రిక్స్ అండ్ స్పైరోగైరా. అండ్ ఐసోగామస్ యూడోరీనియా. ఓకే. oogamous volvox. Green algae unicellular colonial filamentous. Unicellular motile అంటే క్లెమిడోమోనాస్, నాన్ మotile అంటే కొరల్లా. colonial అంటే volvox, filamentous అంటే vuloctris, స్పైరోగైరా, క్లాడోఫోరా. కమింగ్ టు బ్రౌన్ ఆల్గే, ఫిలమెంటస్ సింపుల్లీ బ్రాంచ్డ్ ఉంటే ఎక్టోకార్పస్, ప్రొఫ్యూస్లీ బ్రాంచ్ లైక్ 100 meters వరకు గ్రో అవుతాయి అనమాట, కెల్బ్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ గ్రీన్ ఆల్గే పైరినాయిడ్ బాడీ ఉంటుంది, స్టోర్స్ ప్రోటీన్ బిసైడ్ స్టార్చ్. హియర్ ఈస్ ప్రోటీన్, beside is starch. Next, chloroplast tape, discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral or ribbon-shaped. Next, green algae example, volvox, ulothrix, chara, spirogyra, chlamydomonas. Brown algae, asexual spores and gametes that are pear-shaped. Plant body, holdplast, stipe, frondu. Olive green to brown in color, fucoxanthin, xanthophyll pigment. Sargassum, fucus, dictyota, ectocarpus, laminaria and kelps. Examples. Red algae. It is found in the deep sea and phycoerythrinous pigment. Non-motile gametes and spores are there. Complex post-fertilization events are occurred, like sex organs are more developed. Example of red algae, P square, G square. Porphyra, Polycephonia, Gelidium and Glaciaria. Uses of algae, half of the total carbon dioxide fixation, okay, on the earth, half of the total CO2 fixation take place by these algae only. Food for aquatic animals such as Porphyra, Laminaria, Sargassum. Okay, 70 species of marine algae used as food. Hydrocolloids, water holding substances, algae in brown algae, crag in red algae. Okay, how to remember? See, carragin red, C R R. Gelidium, Glaciaria, agar, used in ice cream and jellies. Corella, protein rich food supplement by the space travelers. It is protein rich, remember. Coming to bryophytes, it includes mosses and liverworts called as amphibians of the plant kingdom. Okay, they provide food for herbaceous mammals, birds and other animals also. Mosses form the dense mat on the soil and decreases the soil erosion. Some of the species of this, like sphagnum moss, it provides peat used as fuel, and water holding capacity it uses for transshipment of the living material. Important role in the plant succession. Mosses along with lichen are the first to colonize the rock. Coming to life cycle, see here, life cycle of bryophytes, very important. See, first of all, here gametophyte, rhizoids, moss, multicellular, liverworts, unicellular. Yum, you remember this. See, gametophyte is rare. Gametophyte produce gametes. Okay, male and female gametes fertilize to form the zygote. It is developed into the sporophyte. Inside what? Inside spore mother cells. Spores are formed. Remember this. These spores may be in the primary protonema, branches, secondary protonema. Okay. Next, it develop into birds, leafy stage, gametes. Sporophyte forms spore mother cells form spores to gametophyte. Like this is continue. Here remember, sporophyte depends on the gametophyte anamata. Sporophyte, it depends on the gametophyte. If gametophyte produce the gametes only, sporophyte formation takes place in the bryophyte. Next, coming to pteridophyte, male is micro, female is mega, includes horse tails and fans, used for medicines and soil blender, frequently used as ornaments. Microphyll, Selaginella, macrophyll, fern, homosporous, majority of pteridophytes homosporous, heterosporous, Selaginella and Salvinia. See the life cycle, very important. Here, main plant body in the pteridophyte, it is a sporophyte stage. Sporophyte stage, diploid condition. It formed in the stabile or cone. Sporophylls are developed, sporangia, spore mother cells, spores, and form the gametes. Here remember, the sporophyte, it is independent on the gametophyte. Okay. Gymnosperm, if you see here, stem, it is unbranched or it may be branched. Cycas, branched, pinus, cedrus. Male and female cones are present in the gymnosperms, remember. Okay, see, male and female cone, if it is on present in the same tree, example is pinus. If on the different tree, it is cedrus. Roots, tap roots are present. Okay, now the roots which are arising from the radicle.
ఓకే, మైకోరైజా విత్ ఫంగై అసోసియేషన్ పైనస్, కొరలైడ్ రూట్స్. ఓకే, సైకస్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, ఇన్ ద సైకస్ అంటే ఏంది, మేల్ ఫీమేల్ కొన్ని డిఫరెంట్ ట్రీస్లో ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ సైకస్. ఓకేనా, సైకస్ లోపల ఏముంటాయంటే కొరలైడ్ రూట్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. అవేం చేస్తాయి అంటే కనుక సైకస్ లోపల ఉండే కొరలైడ్ రూట్స్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ చేస్తాయి. ఓకేనా, అర్థమైందా. నెక్స్ట్ లీవ్స్ చూస్తే సింపుల్ ఆర్ కాంపౌండ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు. సైకస్లో పిన్నెట్లీ లీవ్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్, విండ్, హ్యూమిడిటీని తట్టుకోగలవు. కానిఫర్స్కి నీడిల్ లైక్ లీవ్స్ ఉంటాయి. థిక్ క్యూటికల్ సంకెన్ స్టొమాటా ఉంటుంది, అది వాటర్ లాస్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. సీక్వియా వన్ ఆఫ్ ద టాలెస్ట్ ట్రీ స్పీషీస్. బ్రయోఫైట్ హోమోస్పోరస్, టెరిడోఫైట్ హోమో ఆర్ హెటిరోస్పోరస్, జిమ్నోస్పమ్ హెటిరోస్పోరస్. ఇప్పుడు సమ్మప్ చేసేద్దాం, ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ చదివేసుకుందాం. ఆల్గే, బ్రయోఫైట్, టెరిడోఫైట్, జిమ్నోస్పమ్, యాంజియోస్పమ్. ఆర్డర్ వచ్చేసిందా? ఓకే, గుడ్. నౌ ఆల్గేకి అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. గ్రీన్ ఆల్గే, బ్రౌన్ ఆల్గే, రెడ్ ఆల్గే. మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసేద్దాం. గ్రీన్ ఆల్గే చూడండి, వాల్వాక్స్, యులోక్త్రిస్, స్పైరోగైరా, కారా, క్లమిడోమోనాస్. ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి, వాల్వాక్స్, యులోక్త్రిక్స్, కారా, స్పైరోగైరా, క్లమిడోమోనాస్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ బ్రౌన్ ఆల్గే చూడండి, ఇక్కడ ఒక ట్రిక్ చెప్తా చూడండి. సాగర్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ ఈట్స్ బ్రౌన్ లెమన్. సాగర్ అంటే సర్గాజం, ఫ్రమ్ అంటే ఫ్యూకస్, ఢిల్లీ అంటే డిక్టియోటా, ఈట్స్ అంటే ఎక్టోకార్పస్, బ్రౌన్ అంటే బ్రౌన్ ఆల్గే, లెమన్ అంటే లామినేరియా. ఓకేనా, డన్. సర్గాజం, ఫ్యూగస్, డిక్టియోటా, ఎక్టోకార్పస్, లామినేరియా. కెల్ప్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. 100 meters టాల్ కదా, ఇది బ్రౌన్ ఆల్గేలోనే వస్తుంది మనకు తెలుసు. సింపుల్ బ్రాంచ్డ్ అంటే ఎక్టోకార్పస్, ప్రొఫ్యూస్లీ బ్రాంచ్డ్ 100 meters గ్రోత్ అంటే కెల్ప్స్. ఓకే, సాగర్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ ఈట్స్ బ్రౌన్ లెమన్. రెడ్ ఆల్గే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పేసినాను, P2, G2, పర్ఫెరా, పాలిసెఫేనియా, గెలీడియం అండ్ గ్లాషిరీరియా. కమింగ్ టు బ్రయోఫైట్స్ చూడండి, మాసెస్, లివర్ వాట్స్ ఉంటాయి బ్రయోఫైట్స్లో. పాలిట్రైకమ్, స్పాగ్నమ్, ఫ్యునేరియా. ఓకే, స్పాగ్నమ్ ప్రొవైడ్స్ పీట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఓకేనా, లివర్ వాచ్లో వచ్చేసి మార్కాన్షియా. జిమ్నోస్పమ్ అంటే జీ, జింకగో అంటే జీ. సైకస్, పైనస్, సిడ్రస్. ఈ మూడు మీకు గుర్తొచ్చేయాలన్నమాట. జిమ్నోస్పమ్ అంటే జింకగో ఫస్ట్ వస్తుంది, తర్వాత సైకస్, పైనస్, సిడ్రస్. ఈ సీక్వియా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెరిడోఫైట్. ఓకేనా, టెరిడోఫైట్ సిలోప్సిటమ్, ల్యూకోపోడియం, సెలాజినెల్లా. ఇది వచ్చేసి హెట్రోస్పోరస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సాల్వినియా కూడా హెట్రోస్పోరసే. సిఫ్నోసిడా, ఈక్విసెటమ్, టెరిడాప్సిడా, డ్రయోప్టిరిస్, టీనిస్ అండ్ అడియంటమ్. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, డన్. Yes, so this is all about the examples and entire chapter discussion of the plant kingdom. Okay na, so ee video nachithe like, share and subscribe. Bye.